Welcome back to the broadcast. Now tonight we're sounding an alarm over what we consider a growing crisis of child labor and escalating numbers of school dropouts in Meru and Embu counties. In these two counties, a fight for the children rages on between classrooms and miraa or muguka farms. It turns out that thousands of school-going children have ditched the classroom for the much coveted crop, choosing to work on the farms for meager pay instead. NTV's reporter Margaret Kimathi now brings us this special report on how leaders and educationists fear that the region is sitting on a knife edge, fears that the child labor crisis could cost it generations. On a chilly morning in Keretire, Embu County, we accompany John, not his real name, as he sets out for his daily hustle picking muguka. It is a 5-kilometer trek from his home to the farm where he's been contracted for the day's work. With quiet determination, he navigates the familiar path, each step a silent commitment to the labor that awaits. Today he considers himself lucky. The farm is relatively close. On most days, he endures a long trek of up to 15 kilometers as jobs are often in far-off areas. The 16-year-old boy is the 6th child born in a family of 8. He has been picking muguka since he was 10, a job that became his reality when life took an unexpected turn. Hata hizo mashinda nilianza kusiona venye mamangu alitoka huko. Sasa nikaachwa na sistangu, nilikuwa na miaka 2. Na sasa nimetoshana hivi njia ya kutafutiwa na sistangu, na hata mimi natafuta saa hii. Hii kazi ya miraa kutoka siku yenye niliona inanipatia faida kiasi. Hata hadi saa hii tu. Na kutoka niliacha shule, sijawahi sumbuka venye nilikuwa nasumbuka nilikuwa shule. In 2023, his education came to an abrupt halt. He dropped out of class 8 after being sent home multiple times for unpaid school fees, for remedial classes and the school feeding program. Left with no other choice, he turned his full focus to working in muguka farms. Hata sikuwa nakaa kwa darasa. Venye nimefika hivyo kwa darasa kuweka mbao, kuvagia, mwalimu alikuwa anakuja ananitoa kwa class. Ananiambia niendee pesa. Sasa siku moja venye nilivukuzwa, nikakaa miezi 6, nikarudi tena, nikavukuzwa tena, nikarudi tena, nikavukuzwa tena. Sasa venye nilienda kwa register KCP, mwalimu akararua barua yangu. Kutoka hiyo siku sijawahi enda huko tena. Na si ati nilitoka huko shule peke yangu. Kulikuwa na marafiki wengine tulikuwa tunasoma na wao huko. Walitoka kama watu wangapi hivi shule? Tulitoka watu 10. Performance yangu haikuwa mbaya. Ndio sikuwa nafikisha maxi 300. Nilikuwa nafikisha 250 mwisho. Na si ati nilitoka huko shule peke yangu. Kulikuwa na marafiki wengine tulikuwa tunasoma na wao huko. John works daily in muguka farms, earning 100 shillings per basin harvested. On a good day, he makes up to 1,000 shillings. Kwa siku kama astaenda kule Meka, naonanga 200, 300 ama 400, mwisho ni 500. Kwa penye nafikishanga mwisho, njia venye ni kumekaa kwa soko. Usiku moja, nachunanga kama irai 10, 8 hivyo, ina kirai unalipangwa na 100. Kama saa hii, unajua si ati ninaendanga Meka kila siku. Kama sasa kwanza hii mwaka sinjavika huko.
nilipika tu njama. Ndio penye maisha imekaa huko nyumbani. Pesa hakuna. Na yenye unatafuta brother yako anataka au unataka hivyo sasa. From today's peak, John has only managed to earn 300 shillings. Being the beginning of the year, the dry season is suppressing the muguka harvest. There isn't much work available. The money is barely enough to put food on the table, forcing him to look for other ways to survive. At night, he takes on another job, selling muguka in one of the Embu's main markets. It is 9 p.m. and we are at Mecca, one of the largest and busiest muguka collection centers in Mbeere South constituency. We are following John to see if he will make more money tonight. Here, he spends his time packaging muguka and searching for customers. Tonight, John managed to make an extra 250 shillings, bringing his total earnings for the day to 550 shillings. Muguka umekuwa kama ni ulithi wa watoto area hii yetu. Biashara imeenda juu sana na unakuta vijana wakifika tu class 8 ama wakifika standard 7. Maana wengine wanagawiwa mashamba ya miguka wakiwa wachanga. Mtoto wakianza kupata pesa yake akiwa class 8 form 1 haoni maana kamwe ya kuendelea na masomo. Sababu pesa ako nazo, nyumba amejenga, vitu nyingi ako nazo, na ikakuwa inaadhiri watoto wa vijana na wasichana pamoja. According to estimates by various child organizations, at least 10,000 children are engaged in the muguka business in Embu County. In Meru County, Njeke Council of Elders in 2024 identified about 30,000 school dropouts in miraa growing zones and kicked off a campaign to take all children back to school. A joint report by the International Labour Organization and the United Nations Children's Fund in 2021 revealed that 160 million children worldwide were engaged in child labor. Of these, 63 million were girls and 97 million were boys, representing nearly 1 in 10 children globally. Alarmingly, 79 million children were involved in hazardous work, the most dangerous form of child labor, which poses serious risk to their health, safety, and moral development. Na niliamua sitalima muguka. Reverend Cicely Nyaga, who has been campaigning against child labor in Mbeere South, says many children also rise early to pick muguka before going to school. Despite efforts to sensitize the public, a fight for the children rages on between the classroom and the miraa farms, with leaders and educationists saying the problem is a major threat to the society. Wale wanakuja kununua muguka, bando wanakuja wanachukua watoto wetu wachanga. Kama wengi wameenda Kitui, wengine wameenda pande ya Isiolo. Yani watoto wametawanyika kabla wajamalisha shule. Na ningesema tu watu wetu hata kama muguka inasaidia, tukiangalia madhara na uzuri, madhara imekuwa nyingi kuliko uzuri. Our boys are being affected na drug abuse, especially marijuana na miraa. Wengine wanafika certain stage of grade 7 wakitairi, mtu anasikia amehitimu, anatoka shule, anakuwa nlule, anajiunga na wale wengine wamekataa shule, unampata kwa hapa market, ameanzia kusaidia kuuza miraa, na unapata mtoto anapotelea hapo tu. On the process, amejiingiza kwa drugs. Actually, as an office, we are working hand in hand with the police, tuone ama tunaweza pata wale watu wanawaingiza kwa hii biashara ya kuuza miraa na kuuza drugs. So far, little has been done to retain the children in school, despite the Constitution, various international conventions, and Kenyan law guaranteeing the rights to free and compulsory basic education. Kenya is also a signatory to conventions prohibiting child labor and hazardous work for children. Last year, I had 6 students
wale walikuwa drop out, 4 boys, 2 girls. And actually nilirudisha wote shule na msichana mmoja alifanya mtihani akiwa maternity. Tuko na activities mingi za ukulima kwa sababu mto Dhiba imepitia kule, na kwa hivyo kuna mashamba kubwa ya upandaji na ukulima wa miraa na vyakula vingine ambayo ina-entice wanafunzi. Unapata saa ingine mzazi kwa sababu alitoka mapema hakushughulika vile watoto wataenda shule juu ya kibarua, naye mtoto anateka advantage, anakosa kwenda shule. "22-year-old Wawera Mwaneki has also borne the brunt of child labor. She started working in muguka farms while in class 5. Although she managed to complete her primary education, her journey has been a rocky one." 2016 nikitoka class 8 ilikuwa it's like hata singefanya mtihani. Juu for one, unaamka asubuhi, kwanza unaenda kuchuna muguka mpate pesa ya kukula, ama unapata mnalala njaa na hamna pesa. Hata shule sometimes ulikuwa unapata mamangu anakuja kufanya kazi huko, anakuja anaosha walimu vyombo, anawapikia ndo apate pesa. Ilikuwa maisha ya mateso. Ilikuwanga it's like nilikuwa naona it's like a curse. Nikajitolea nikaenda Murang'a, nikauza miraa almost a year, nikarudi tena. Pesa yenye nilikuwanga nayo sinakuja, nilikuwa natuma tu nyumbani. Mtihani nilikuwa nimefanya vizuri na nilikuwa natamani kwenda SEC. Lakini vile niliona tu mabrother zangu hawana pesa, hakuna nini, wanafaa kusoma. Kaona acha nikae nyumbani. Lakini kuna tu mmoja wetu mwenye anasoma, na sasa tunajitahidingi ele tukose asubuhi, lakini jioni akikuja apate chakula. Ako form 4 sai. Hivi tuko hapa nyumbani, unatunza watu wangapi? Sai natunza brother zangu 4 na mtoto wangu na mimi sasa. Her younger brother also dropped out of school and ventured into the muguka business. Nilianza kazi ya muguka kwa na miaka 16. Hadi sasa ndo nafanya. Na sioni matokeo yote kwa hiyo kazi. Naenda pale kwa soko napata 100. Nanunua chenye tu nanunua. Hadi jioni nikipata kazi nyingine tu nafanya, ikikosa tu natosheka. Na kitu kingine. Na hizo tu nienda kwa shamba naenda nalima. Wakati mwingine nakataa kulipwa. Sikufi moyo, naendelea tu na kazi yangu. Unataka kurudi kusome form 1? Andi siwezi tamani, juu nilitosheka tu na yenye nilisoma. Despite notable progress over the past 4 years in reducing child labor among children aged 12 to 14 and 15 to 17, the International Labour Organization and UNICEF reports that child labor increased among children aged 5 to 11. Between 2016 and 2020, there were 16.8 million more young children in labor. The COVID-19 pandemic threatened to worsen the situation, potentially pushing an additional 8.9 million children into child labor by the end of 2022 due to increased poverty. The grim reality of child labor in Kenya's muguka and miraa subsectors is reflected in the declining school enrollment and attendance rates in affected areas. 3 years ago, Gekero Secondary School, located in the heart of muguka farming in Mbeere South, was on the verge of closure. Amid a booming muguka business and growing demand for cheap labor, children chose farms over classrooms. By early 2022, the school had only 25 students left. Ijapokuwa wamerudisha watoto shule katika shule ya Gekiero, bado hiyo shule haijashika vizuri. Gataka pia na vitongozi vingine vya mashule ambayo imetusunguka vimeadhirika sana
Juu hata ukienda katika shule zetu, katika shule ya mzingi, primary to class 8, unakuta wasichana ndio wengi kuliko vijana. Vijana wamepotelea, na vile tu watoto wanaendelea kupungua kwa shule, ndio inaonyeshana hakuna kuendelea kwa community. I agree with you that the numbers are low. One of the contributing factors could be muguka farming, but it is not the sole contributor because we have those other socioeconomic factors. We also have a school feeding program in Meru North and Meru South, and sometimes even when the feeding program is not sustained, it becomes challenging even for the attendance of learners, and that one affects even school attendance and therefore enrollment. A raft of measures by residents has seen the pupil population at the school improve to about 100 students. To eliminate child labor, Mecca and Meru Business Cooperative says it is enforcing rules to ensure no child takes part in miraa harvesting. Watoto kwenda kwa shamba kufanya kazi si mbaya, mbora tu mtoto asisoe sana ati kwenda kwa shamba asahau masomo, ama aende akause yeye mwenyewe. Ile kitu tunakataa sana, mtoto apeleke kwa soko mwenyewe akauze. Wakati akipata hii pesa anaweza ona kumbe hii ni pesa, ukute ameanza mambo mengine ya kukataa shule. We have a lot of interventions, and specifically in Meru North, Meru South, and even Mwea. One, we have the support of NACONEC. NACONEC is National Council on Nomadic Education. We have a feeding program that has been going on. We also have the school-based meals program that is run by the schools. In Meru, Jurinjeke elders, working closely with the authorities and other civil society organizations, are not leaving anything to chance. In 2024, data collected by elders from locations in Igembe North, Igembe Central and Igembe South indicated that 30,000 children were out of school. Since last year, Jurinjeke has been handling cases of school dropouts by taking action against parents who neglect their children. Kama community, tukasema ukipatikana na ukiajiri mtoto wa shule, utapigwa faini na wazee na pia nyumba 10. Ikiungana na serikali na wazee pia, tukasema mtu akipatikana mtoto akitunda miraa, hiyo mtoto achikwe na baba yake pia achikwe. Kwa nini umewachilia mtoto wake aende akatunda miraa? Kwa nini unaajiria mtoto wake aende akaajiriwa na mtu? The sobering reality was that the majority of these children were engaged in the miraa business. However, Jurinjeke chairman Linus Kadhera says deliberate steps have seen a big percentage of children return to school. They have also formed Khat Community Circle where members can get school fees loans secured by their miraa crop. They say education is the passport to the future, but in miraa and muguka growing areas, this idea seems like a fallacy. Many children as young as 10 years choose to work in these farms other than attending schools. With miraa pickers earning between 70 and 250 shillings per bundle of Khat, it is possible to earn up to 1,000 shillings per day, making education seem less important. In another location, Igembe North, the area chief has been visiting schools to track the number of students who have returned to school for the first term. Meanwhile, 7 individuals are currently facing court proceedings for involving children in the miraa business. Mwaka huu ilikuwa na dropout kubwa sana ya watu 300, lakini mpaka sasa tumerudisha watoto 293 children in school. The situation is quite alarming. There is some regions we are seeing rise in crime. The crime rate is going high because of the school dropouts, and you know how the economy is currently in the country. So if it's not handled very well at this time, this situation will escalate and we'll have a community where everyone is at risk.
Mlidecide aje conclude wazee, polisi, chief? Igembe Development Organization Secretary Mureithi Kimenchu stated that through the Khat Community Circle, they are utilizing income from miraa to ensure that all children remain in school. Kids working in miraa farm has been a problem in this region for a very long time, and we want to call it out for the name that it is, and that is child labor, and that is why we want to stop child labor in miraa farms, because we sometimes see even our leaders who engage children in harvesting miraa, and in any industry, it has to have a labor force, and our labor force cannot be our children. There is no region that has ever had children as their labor force and succeed. There are those children who outrightly, out of defiance, just drop out of school and go to engage in miraa business. It's not like they are poor back in their homes. Those ones will have to be taken back to school by all means. And those who are needy and vulnerable, those ones we've developed a program for them through the Igembe Development Organization, how they are going to be reintegrated back to school, and the sustainability of the program, from the funding to the sustainability of the program, has been developed. Stakeholders in Meru and Embu counties are now urging collective efforts to keep children from miraa growing areas in the classroom. Kenya has demonstrated its commitment to eradicating child labor through the enactment of the Children's Act 2022 and the Employment Act 2007, both of which prohibit child labor and stipulate penalties for offenders. However, despite these legal frameworks, challenges persist in the ongoing battle against child labor in the country. Margaret Kimathi, NTV.